Smart 24, driving business. Lunako lwakubiri ennaku z'omwezi 26 tuli mu mwezi gwa 11 omwaka 2024 tukwaniriza mu mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi ku lutimbe gagadde olwa Smart 24 TV. Nze Rosette Nansamba kubuzaako ngende munnange Buni Buyinza nakawuki obubonero nga tugenda tambula ffena tukutuuseeko ebibadde mu bitundu gy'otabadde era nga tulokkalire tutandikirewo n'ebibadde emunyonyo ng'omukulembeze w'eggwanga yasinzidde okuvumirira amawanga agali mu mukago ogw'amawanga ogwa East Africa ogwa East African Community agajjako bannayuganda ebisale bya visa okuyingira amawanga gaabwe okusuubula. Kyategeeza kino kizza engulakulana y'amawanga ga Africa okusingira ddala erya Uganda emabega. Omukulembeze w'eggwanga okwogera bino abadde aggulawo olukuŋŋaana olw'abaddukanya emirimu mu bitongole bya gavumenti olw'omulundi ogwana mu 3 wali ku Speak Resort e Munyonyo. President Museveni era asabye abaddukanya emirimu bano okulaba nga bongera okuwabula gavumenti zaabwe okusobola okunyweza enkulaakulana mu mawanga ag'enjawulo. Omusasi waffe abaddeyo erudda obwo era byonna abituleetedde mu bujjuvu. Buli mwaka gavumenti z'amawanga ag'enjawulo zitegeka enkuŋŋaana okumanya bwe basobola okwaŋŋaŋa ebizibu bye basanga mu bitongole byazo. Wano abaddukanya emirimu bitongole bya gavumenti okwetooloola amawanga ga Africa olunaku olwaleero basisinkanye mu lukuŋŋaana lwabwe olw'omwaka guno olw'omulundi ogwana mu 3. Luno luli wansi w'omutwe ogutumiddwa Agile and Resilient Public Administration for Sustainable Development in Africa. Omukulembeze w'eggwanga lya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde mu kuggulawo olukuŋŋaana luno mu butongole era nga yabadde omugenyi omukulu ategeezezza nti okuva mu mwaka gwa 1962 Uganda yeesigamye nnyo ku bintu bisatu okuli emmwanyi, pamba wamu ne kopa era ng'ebitundutundu 9 ku 10 eby'abantu be basobola okuganyulwamu boogeraageranya ne kaakati. Ono ayongeddeko nti wadde nga bano baalinganga bakungula bannayuganda baasobozanga ebyo ebitongeddwako omutindo ekyaleetera ennyo eggwanga okufiirizibwa. It was only 9% of the homesteads who were in the money economy. 91% were outside the money economy. Where in what they call non-monetary GDP, where people are just, as you can see, Uganda is very rich. You can be backward, but live well in the bush. Museveni agamba nti nga gavumenti bafubye okulaba nga abantu beeyongera okwenyigira mu kulima emmere etundibwa, okutumbula amakolero nga bongera omutindo ku bintu nga tebinnatundibwa mu mawanga amalala, obuweereza omuli entambula ne wooteeri wamu n'enkozesa ya tekinologiya, ekintu ekyongera okukyusa obulamu bw'abantu. Commercial agriculture, where you would produce food for the home, but also some cash product. With what we call in our language ekibaro. Ekibaro you calculate. Because there was also that problem in the colonial times. The colonial people would make our people grow cotton or tobacco, but they were not guiding our people to understand the difference between intensive agriculture. Ono era atabukidde amawanga agajjako bannayuganda abagenda okusuubula visa okwetooloola mu mawanga g'omukago gwa East African Community. Kyagambye nti kino kizza eby'obusuubuzi emabega kubanga abasinga ku bano bajja kusigala nga basuubula okuva e China. Africans moving around, it should be how they move. That's all. One day I went to the border with Congo, in one area north of the mountain of Rwenzori, and I found many youth on the other side from Kamango wanting to come to the neighboring town of Bundubujo on the Uganda side, that they should get a visa. Can you imagine?
I just want to go to the shop and buy something and go back, and then you say, visa, you are administrator, you are bullet. Lucy Nachobe Mbonye omuwandiisi wa kabineti ya Uganda ategeezezza nga waliwo bingi ebyakubaganyizibwako ebirowoozo omwaka oguwedde mu ggwanga lya Zambia era n'ategeeza nti amawanga ga Africa gasobodde okufuna amagezi mu ngeri y'okuddukanyamu emirimu. Agamba nti abantu abali mu mulimu guno beetaaga kati okwettanira enkozesa ya tekinologiya ekigenda okuyamba amawanga gaabwe okukulaakulana. Administrators must innovate. We must embrace technology and we must engage stakeholders in ways that were imaginable before. We must also recognize that no single country or institution can tackle the challenges of our time alone. Forums like this roundtable are essential for fostering cross-disciplinary dialogue and partnership across borders. Ayongeddeko nti okuva mu lukungaana luno basuubira okwanganga ebizibu mu mawanga ag'enjawulo mu Africa wamu n'okwongera ku nkozesa ya tekinologiya. Understanding of the governance, challenges and opportunities in Africa. Strategic frameworks for strengthening institutions and improving service delivery. Innovative governance solutions that leverage technology for efficiency and inclusivity. Mire Babalanda, Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti, ategeezezza nti ng'eggwanga amateeka mangi agatondeddwawo omuli okuleka abantu okuyamba ku gavumenti mu kulaba bwe basobola okuteeka ensimbi. Wadde nga kino kiri bwe kityo wakyaliwo ebisoomooza omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, ekintu ekikosa n'emirimu gya gavumenti. Implemented reforms to strengthen our institutions, to improve public financial management and to enhance citizen participation in decision-making processes. However, we are not immune to the challenges facing our continent. We must address the impact of climate change, conflict, and economic instability on our societies. Wano John Nakabago akulira Uganda Management Institute wamu ne Minisita Mbezi owa Ministry y'abakozi ba gavumenti Honorable Grace Mary Mugasa ategeezezza nga bagenda okussessera ku kulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti wamu n'okwongera ku buweereza. Ekyokubiri okubeera nti abantu ffe tutuula eri waggulu omuntu wa wansi n'atafuna buweereza. Okusomezebwa kwaffe kuli nti obuweereza butuuka butya ku muntu wa wansi atasobola kujja Kampala. Kyova olaba nti tutandise okulongoosa mu ngeri y'omuntu gy'anaafunamu paasipooti. Obulamu tuta itwe nka Uganda kikutwongera amaapu ya Afrika okutwongera okutunga amagezi omu bantu boona abakuluga mu mahanga gandi okwegeraho abakozi baitu ba gavumenti okwegeraho omu bintu bingi ebyabali bakora kurungi tutakora kurungi kandi naitwe kuno abakora ebirungi n'abandi nibabyegeraho kandi president waita twayira amagezi yagamba nguno abakozi baitu ba gavumenti balina kutuyamba ita ba politician. Naomi Namusoke ne Solomon Mugisa ku Agafa Muby'Obusuubuzi. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala agafa mu by'obusuubuzi, gavumenti okuyita mu Ministry ya Science, Tekinologiya wamu n'obuyiiya eraze weetuuse mu kaweefube ow'okufulumya emmotoka wamu ne pikipiki okuli ne bbaasi ebikozesa amasannyalaze mu Uganda nga bino byakolebwa okukendeeza ku mujjuzo mu Kampala ogw'emmotoka wamu n'ebidduka byonna ebirina obutonde bw'ensi n'okulaba nga Uganda yeeyongerako okutumbuka mu nsonga z'etekinologiya nga basinziira mu kulaga ebituukiddwako okusinziira ku bisuubizo eby'ekibiina kya NRM eby'omwaka 2021-2024 balaze nga Uganda bw'enaatera okufulumya emmotoka esukkira ddala mu 5000 okuva ku kiruubirirwa kye bateekawo eky'okufulumya emmotoka 2000. Ministry ya Science, Tekinologiya n'obuyiiya olwaleero erabiseeko okuba embalirira y'ebyo bituukiddwako okusinziira ku manifesto ya NRM ey'omwaka 2021 okutuuka 2024. Dr. Cosmas Mwikirize wamu ne Minisita wa Science ne Tekinologiya Dr. Monica Musenero asinzidde ku nkola ya Zoom balaze ebimu ku ebyo bituukiddwako omuli okukola eddagala erigema endwadde ez'enjawulo ku bantu ne mu bisolo omuli n'erya COVID-19 eriteereddwako ennyo omulaka okutangira embeera enzibu mu biseera eby'omu maaso. The first, and this is in collaboration with the private sector,
player called Alphasan. We have the first end-to-end vaccine manufacturing facility within the nation. Principally, it's going to start, it has already started manufacturing the anti-tick vaccine, which you probably know about, because for that we are already in phase 2 clinical trials, and that's our own vaccine. We have the local IP. But also, it's also supporting fill and finish for any vaccine that uses the same technology on which this line is developed. So if we got an epidemic right now, we wouldn't suffer as we suffered 3 years ago. We could easily use this facility to fill and finish. Ono era agamba nti ensimbi ntono nnyo eziriwo okusinziira ku mbalirira y'eggwanga waliwo ebikyalemi okutuukirizibwa okusinziira ku nteekateeka zaabwe. Ono agamba ekikulu kwe kulaba ng'eggwanga omugaso gwa sayansi ne tekinologiya bakwatagana n'abantu bonna okuli ne baprofeesa. Best, but as you know, we have a constrained resource envelope and competing priorities, so we still that's why we have to still engage everyone to ensure that they understand that what we are doing is important, and so we're able to attract even more funding. We have an innovation fund that supports various projects, including not just professors, but also our Juakaris, informal sector, to bring their ideas to life. We have more than 100 projects that are supported currently. Bano era basobodde okutuukiriza okuzimba ekkolero ly'emmotoka eza Kira Motors nga bwe twogerera abalinzi omukulembeze w'eggwanga okuliggulawo. Ono agamba ku lukalu lwa Africa Kira Motors ekyasinze obunene n'omulembe era nga bano balina obusobozi n'okukola emmotoka z'amasannyalaze. Ono era agamba ekiruubirirwa kyali kyakukola mmotoka eziwera 2500 wabula balina essuubi okuweza emmotoka 5000 ezikolebwa mu ggwanga. Kira Motors is ready for commissioning. We are waiting for a date from His Excellency. I think we should clap for that. So it is arguably the largest and most competent motor vehicle manufacturing facility on the African continent. It has everything from a body shop, that's where I call these steel girders and metal sheets come in, and then so from the body shop to the paint shop to the chassis, trim line, quality inspection and testing, everything is right here. So we now have the capacity to make electric buses end to end, and we are already doing it. So the initial capacity for Kira Motors is 2,500 buses per annum, but this will be ramped up to 5,000 using the same facilities, just upgrading most of the automation. Ku nsasula y'abannassaayansi ono agamba nti bataddewo enkola erina okugobererwa nga basasula bannassaayansi buli muntu asasulwe okusinziira ku maanyi g'ataddemu. Done a lot in improving the pay of scientists. Most people are happy. But what we need to do science on our end is we have started developing tools to measure people's productivity. So you're a university lecturer and you're saying, pay me this much, but do you really merit it? What are you bringing? What's the input that is driving that output? Or you're just draining the economy? Is there someone who could be paid even much more? Or could you be, okay, now this also goes to the private sector. What informs you to hire 5 people instead of 3? Are you looking at the amount of products you're churning out per day? Or if you're going to have production, 4 months without production time, do you need to keep people on a constant salary? You could probably pay people at a man-hour rate. So these are conversations that we need to have. Rosette Nansamba yakusakidde emboozi eno ku Agafa Muby'Obusuubuzi. Ebyo nabyo nga tukyabitadde ku mabbali olunaku olwaleero Palamenti lwezzeemu okutuula oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako oluvannyuma lw'ebyaliwo gye buvuddeko obyalimu okulwanagana mu Palamenti olwaleero ababaka bakomyewo okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Wabula mu lutuula luno ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti bagitadde ku nninga ennyonnyole eggwanga lwaki bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okukwatibwa era nga bakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya. Wabula ekyewuunyisa oluvannyuma ate abakwatiddwa batwalibwa mu kkooti ey'amagye kye bagamba nti kikontana n'amateeka. Omusasi waffe abaddeyo mu Palamenti abituleetedde mu bujjuvu.
Palamenti olwaliro ekomyewo mu luwummula oluvannyuma lw'olutuula lwa Kasamemme olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno olwassatulula ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA. Olwaliro ababaka okuva ku ludda oluvuganya abasabye gavumenti okunnyonnyola ebizibu bibeerawo ku bannayuganda abazze bakwatibwa mu ggwanga ly'e Kenya okwali n'eyaliko pulezidenti w'ekibiina kya FDC Dr. Kano Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye was picked from Nairobi, Kenya by Ugandan security operatives who brought him here, and now he's before the court martial. Many things confused me even as a lawyer that I thought government would probably elucidate on so that we have a good understanding. Even those of us who are trying to understand the legalities, to know on behalf of the country how this gets to happen. That it can be okay for people to continuously be picked from a neighboring country. I heard one of the issues they were raising was he was found with a gun in Kenya, and I kept thinking, but jurisdiction-wise, that doesn't work. It should be Kenya to complain. So many questions, and yet the answers are too few. I thought government would help us understand. Has this become the modus operandi? As citizens who normally travel to these other countries. Speaker Anita Among era awadde omukisa omubaka Ssemujju Nganda okwanjulira Parliament alipoota ku nsonga eno era naye avumiridde ekikolwa kino era naye n'asaba gavumenti okwennyonnyolako. Honourable Speaker and honourable members, the abduction of Dr. Besigye has been condemned widely by the UN, lawyers, human rights defenders, democracy-seeking organizations and individuals. Even the Uganda Human Rights Commission has condemned this abduction and demanded for Besigye's immediate release. I call upon you, Madam Speaker, and the House to join the world in condemning this heinous crime of abduction. Wabula ye nampala wa gavumenti Hamson Obuwa ategeeza nti ensonga ezo kati ziri mu kooti era n'aboogerwako baatwalibwa mu kooti ne basalirwa emisango. What I can confirm on behalf of government is what is already in the public domain. That Colonel retired Dr. Kizza Besigye was arrested, produced in court, charged, and remanded to Luzira prison, and he will be availed back to court on the 2nd of December 2024. On the call for condemnation, I wish to persuade my honorable colleague that that may be too early, because the matter before court will be a subject of evidence, a subject of prosecution, and the outcome definitely will be known. It may be too early for us to condemn. Abamu ku babaka bavumiridde omuze guno gwe bagamba nti gujja kuleetawo obutakkaanya wakati w'amawanga gano abiri. So n'olwekyo kino bwe tunaagenda bwe tutyo era waliwo abaakubye ne maapu eraga nti kirabika Uganda oba eri nsi emu ne Kenya. Ebyo nno bitwongera okutweraliikiriza. Omuntu Munnayuganda n'omala gakwata bukwasi n'omuweereza kuno ate ne minisita w'ensonga za Kenya n'agamba Kenya gavumenti yaparticipatinze teyabadde mu lukolo. Kati weebuuza omuntu bwe bamukwatidde broad daylight ne bamukomyawo across the country, the border, n'ogamba sitegedde si kirungi n'akatono. Bamutira ettake ttake yeemulugunya ega Saudi Arabia ennyonnyola yayingidde etya mu nsi yayo nettiramu omuntu. Kenya egamba nti Dr. Besigye bamuwamba buwambi naye tenaakufulumyayo ekiwandiiko kitongole na kimu ekyebuzaabuza eringa yali mu Kobani. Ekyatutwala ku embasi tufune mu butongole. Kenya egamba ki? Kuba ne Kenya tugenda gitwala mu kooti y'ensi yonna ne mu kooti ya East African Court of Justice. So twala kumala kubawuliriza Uganda yayingira etya n'ewamba Besigye okumukomyawo wano. Samlanifa Agafa Muby'Obusuubuzi. Tugenda kusooka tugendeko mu kuwummulamu okwo katono tukyalina ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga kirimu amawulire amalala mangi gotasaanye kubanga osubwa. Tovaawo katudde.
Smart 24, driving business. I am Muriel Jamila Hope, a student of Ebenezer Baptist Secondary School, a senior 4 candidate in Obongi District, Itula Sub-County, Dongo Village. And I am in the bakery class, currently studying, pursuing the course of bakery in Lira City. But why have I come here is to add more value, to add more knowledge on the skills that I have. Because when I came here, the skills that I have got is on the best ingredients that I can use to actually make good products. But our great congratulations to the government of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He's really someone who is a mentor to everybody. He's really someone who is nationalistic, who is patriotic. We appreciate his duty towards our country, towards our women, so as we develop our economy. My congratulations to Grow Project and Muby'Obusuubuzi Foundation. We appreciate their efforts. They shouldn't regret their funding, their investment in women in such a vocational training, because it's for the betterment of our economy and to have a great future for the future generation. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Is my joy. Ono bulu majiki wange. Ayo. Talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange. Tayisa bubi fabriki kyonna tekiri kiggwa lwa bulu majiki. Bulu majiki is my choice. Ono bulu majiki wange. Bulu majiki is my choice. Hey, ono bulu majiki wange. Decoder oba sigalenga weyinze ku GoTV weyagale munnaku zino enkulu kati nno okuvira ddala ku mutwalo gumu kitundu zokka osobola okwefunira package gy'okunyumira awamu ne family yo. GoTV Uganda, love it. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. GoTV channel 303. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. okuba omusinguzi oyine kuba stede nka Tiger konka ko oligula amashita na MTN momo okusingura kworobi kozesa momo app ningashi imata star emwe mukagi 5 star ishatu hash teka mu merchant code teka mu muhendo gwesente teka mu momo pin oshashuri congratulations emotoka yawe shemerirwe kandi watunga omugisha gwo kusingura mobile money na MTN momo. Uganda, the Pearl of Africa, is a picture-square country surrounded by rolling hills that sigh a profound effect upon the beams of the horizon.
Uganda's capital city of Seven Hills basks of colonial, cultural, and religious significance. Over the years, its infrastructure has tested the wave of technology and development. The city is a bustling metropolis with more than 1 million people racing from congested street slopes to colorful markets. Uganda's hospitality nature breeds throughout 8 different tribes ranging from Bantu to exotic, sharing their happiness and different kinds of local foods. The phantom white Rwenzori mountain ranges soar into the sky. A mist blanket shrouds its floors. The extinct Elgon Mountain, with the largest volcanic base in the world. The rivers are the arteries of the forest beds with the source of the longest river, the Nile. As it flows, it grows and smashes into the rocks in a frenzy. The whooshing waves attract the whitewater rafters and bungee jumpers as they experience the adventure at its prime. Uganda experiences tropical climate in 2 seasons, the wet and dry seasons influenced by the topography of high mountains and hills, with the equator running across Uganda mitigated by the altitude. The game parks of Uganda are filled with various species of fauna and flora. Vibrant verdant forests and grasslands snake their way through the flows of Mother Earth. Uganda truly has a remarkable, astounding signature mark from the other African countries. Let your destination voice rhyme with the rich culture and fascinating scenery of Uganda's beautiful nature. Smart 24, driving business.
24 Driving Business. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi. Ebibiina by'obwannakyewa eby'enjawulo okuvaako mu mawanga ga Africa nga bakulembeddwamu abasiyatini Uganda baagala wabeerewo enkyukakyuka mu mateeka ga Africa agafuga bamusigansimbi nga kino kyakuyambako amawanga ga Africa okuganyulwa mu nkulaakulana wamu n'ensimbi ze gaba gafunye okuva mu bagabi b'obuyambi. Bano bagamba nti amateeka agaliwo geekubira ludda lumu olw'abamusigansimbi ekintu ekibawa ebbeetu okukola buli kye baba baagadde nga kw'otadde n'okono n'obutonde bw'ensi awatali abakuba ku mukono. Bino omusasi waffe abijje ku ludda olw'Entebbe. Amawanga ga Africa mangi olw'okuba nti tegasobola kweyimirizawo naddala bwe kituuka mu byenfuna gayingira mu ndagaano z'ebyenfuna n'amawanga ag'amaanyi oba bamusiga nsimbi okusobola okwebbulula ssaako n'okukulaakulana. Kati olunaku olwo ebibiina by'abannakyewa okuva amawanga ga Africa ag'enjawulo nga bikulembeddwamu Siyatini Uganda bakuŋŋaanya okubaganya ebirowoozo ku ngeri endagaano zino gye zisobola okukolebwamu amawanga ga Africa ne galema okukosebwa mu byenfuna wamu n'embeera y'obudde. I think that can lead to that is the African Continental Free Trade Area. If we have the political will to turn around to foreigners and say, we are not following the free trade area on the continent with a free trade agreement with you. We're not encouraging you to come and sell finished products on the continent, but you can engage in investment-led trade. If you come and establish a plant on the African continent, it will qualify under the rules of origin, which apply, they don't apply to ownership, they apply to domicile. That's the kind of investment message that we need to set up. We understand the need, but at the same time, we find our countries even entering obligations that they don't really understand the implication. Albert Kafeero okuva mu kitongole kya Siyatini Uganda agamba nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okukizuula nti endagaano eziriwo n'amawanga ago ssaako ne bamusiga nsimbi zirimu ebirumira bingi ekiremesa amawanga ga Africa okuganyulwamu wamu n'okukulaakulana. From our analysis and also our extensive work and research, we've observed that existing all current investment policy frameworks are not fit for purpose. And I will speak to the purpose. Because when you look at, for example, if I'm to take the conversation home here in Uganda, the existing Investment Code Act 2019 doesn't have important provisions on performance requirements. There is no fair balance on rights and obligations. Unategereza nti endagaano zino ziwa bamusiga nsimbi ebbeetu okukola buli kye baagala oluusi ekiviirako okukola n'obutonde bw'ensi nga tewali abakuba ku mukono. Practice in Uganda and in many other African countries has been that we attract investors. In fact, we put concessions before performance requirements. We attract investors with somehow a disregard on performance requirements. We give them a blank check, and we are discussing rethinking investment policy frameworks, making investment policy frameworks evolve to address the current needs. We have the challenge of the climate crisis. Kafeero agamba singa endagaano zino ziddamu okukubibwamu ttooki sinakindi okukyusibwa kisobola okuyambako amawanga ga Africa okufunamu mu ngeri ez'enjawulo omuli ebyentambula tekinologiya wamu n'ebintu ebirala ebyenkulaakulana. We have to be intentional on using specific policy tools to address the prevailing challenges now, but also the long-standing challenges. Look at challenges of being trapped at the lower end of the global value chain. As exporters of primary commodities, it has everything to do with our policies, the agreements that we sign, but also if we review their policies to address capacity constraints, technological constraints, to address infrastructure constraints, then we can be able to achieve industrialization, we can be able to add value, we can be able to favorably trade and also get some
good returns from our trade. Ye Esther Kisembo kuva mu kitongole kya Action Aid Uganda agamba nti olw'okuba endagaano zino zeekubira ku ludda lumu lwa bamusiga nsimbi tegakoma ku bantu bano kwonoona boonoonyi butonde bwansi bwokka wabula amawanga ga Africa mangi gafiira ebyobugagga nga bano babitwala tebakubiddwa wadde ku mukono olw'endagaano zino okubeera ennafu ekizingamu ebyenkulaakulana. Endagaano zikosa because kati tuba tutunuulira essente ze batuwa okukozesa especially let me say kyetuyita extractives zibeera mu mining oba ne zibeera mu agribusiness on large scale investments. So nekitegeeza nti enkya oba leero company omugagga oba nga Agilis oba nga Kirandongo Sugar eri Kirandongo bagenze ne balima acres ne acres z'ettaka ne bagoba abantu ku mataka ne bajjawo emiti gy'abantu ebyo byonna n'osanga nga bikoze eki bigenze nga bitukosa. Bw'osanga ebintu nga mining oba mining engeri amati wa mining abakozesa rudimentary ways of mining, so at the end of the day n'osanga nti impacts ezisigaddewo ezijja ne buno n'okukulaakulana kuno ziba nnene nnyo ne zaffectinga climate change. Olukungaana luno lutandise olunaku olwaleero lwakukulungula ennaku 3 nga lwetabiddamu bannakyo okuva mu bibiina ebisoba 50 kuva amawanga ga Africa ag'enjawulo wamu n'abakugu mu byenfuna. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, Agafa Muby'Obusuubuzi. Webale nnyo Ronald Kiwesi. Ate yo gavumenti eyakutongoza kaweefube w'okusimba emiti mu ggwanga lino okusobola okutaasa obutonde bw'ensi wamu n'okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ekosa bannayuganda ensangi zino. Bino byogeddwa omumyuka Ssaabaminisita wa Uganda asooka Rebecca Alitwala Kadaga era nga enteekateeka eno agamba nti yakutandika okuva nga lumu Desemba era nga bakubeera lugogo mu kutongoza okusimba emiti egiwera ebikumi 200. Enteekateeka eno omukulembeze w'eggwanga asuubira okugyetabamu era ng'ekigendererwa kyakulaba nga obutonde bw'ensi buzzibwawo so nga ate n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde erabibwako ensangi zino naddala mu biseera eby'enkuba wamu n'ebyeya ebisinga okukosa abantu naddala ab'omu mambuka. As a cornerstone for achieving both the SDGs, collective action is vital in addressing some of the most pressing challenges we face today, including climate change, biodiversity, and deforestation. I'm sure you know what has been happening when the rain comes in this city. Everything almost comes to a halt, and people lose their lives, people lose their properties. So we must sustain the momentum. One of the key goals is to raise 20 million indigenous trees to support Uganda's forest reforestation efforts under the UN Decade of Ecosystem Restoration. And this is possible. I remember the government of the Federal Republic of Ethiopia a few years ago declared a decade of trees. And I think for every year they are planting 100 million trees. So their cover has quite improved. So this is achievable and we should work on it. Working together is powerful. That's the partnership between the government, private sector, civil society, and the community. It's important. Acknowledge the contribution of all the stakeholders to advancing Uganda's progress towards the SDGs. I want to thank you, the media, for taking off time to come, but also amplifying the message so that many more people who are not able to be here receive the message. Akadde kano tugenda kugendako ate mu mawulire ag'ebyemizannyo okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Amawulire ag'ebyemizannyo w'ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ey'Ekyambogo ng'ekwataganya wamu n'ebitongole oba kampuni ez'enjawulo bategese empaka z'omupiira ezigenda okwetabwamu abazzukulu ba Museveni bonna nga zino za kubeerawo omwezi ogujja. Akulira ofiisi eno ey'Ekyambogo Hajja Tadija Namyalo ategeezezza nti empaka zino za kuyambako okuyimusa ebitone by'abavubuka era ng'okuzeetabamu kugenda kuba kwa bwereere.
bw'abadde atongoza enteekateeka eno akulira ofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo Hajjati Hadija Namyalo ategeezezza nti ekigendererwa ky'empaka zino kwe kuyimusa ebitone bya musaayi muto era akunze ttiimu zonna okujja okwetabamu. Mwetabemu oba olyawo muyinza okuwangula, muyinza okubamu abo abawanguzi. Tubadde tukyali wano ate tufuna n'ab'emisiri naffe mututeereyo kasulooti akaffe. So kati ne tulaba nti ekintu kyeyongedde ne kigejja. Nabwe kityo olunaku olwo ebintu bikyeyongerako, eno just open up, tuggula amaaso gammwe n'amatu gammwe mumanye nti waliwo kino kye tuteekateeka nga Office of the National Chairman wa NRM ng'ate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu, tujje tuboostinge talent. Waliwo emmere ey'obwereere, waliwo ebyokunywa bigenda kubeerawo, mujje tunyumirwe wamu ate nga wetwesetinga nti kati abawanguzi bagenda kukola bwe bati. Abawanguzi tugenda kugulawo opportunities okulaba nti nga tuyambibwako abakulu aba mainstream. Already tulina Hassan Waswa on board. Ye Hassan Waswa eyaliko omuzannyo wa Uganda Cranes nga yakiikiridde ekibiina ekitwalwa omupiira mu ggwanga ekyafuufwa, yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okufaayo ennyo mu kutumbula ebitone n'okujja abavubuka mu bwavu. Nnungi nnyo abavubuka gye bali eyo nga beegomba okubeera ku national team, abavubuka bangi eyo nga begomba abasambi bebalaba ku TV naye ate nga naye takimanyi mbu omukisa asobola okugufuna n'akola ki n'agenda ku national team. So nze nga Hassan Waswa ndi mukozi ku FUFA era eno initiative tugisanyukidde nnyo kozi omukulu Mr. Engineer Honorable Moses Magugo yateekawo enteekateeka gye bayita technical master plan kunoonya bitone mu grassroots eno. Tuleme kubeera nga tunoonya mu KCC, tuleme kunoonya nga tunoonya mu Vira, but eno tournament nga bwe bagitaddewo esobola okugyamu ebitone nga tugisuubira mu kibadde kyekwesa eyo. So Hajjati tweyanziza nnyo era ffe nga bannamizannyo omupiira bagusamidde ku national team tujja kubeerawo bino ebitone tubiggyemu tubironde tubitwale wa we beetagisa okubeera. Era nkunga abavubuka bannange temwekweka kozi omupiira omusabi w'omupiira yenna aba mukugu alina okujja mu bino tournament kozi ate abasabi abasinga kasita bawulira mu tournament mulimu ssente yakusasula but tournament temuli alina ekimu kyogenda teekamu gwe jangu oyesa ekitone ekyo beera fiiti ojje nga 13 olage ekitone ekyo tujja kulaba. So ate mukisa Hajjati Hadija Namyalo ayongedde n'ategeeza abazzukulu bonna nti kino kyakuyamba okuyimusa ekitone okusobola okufunamu abaneetabanga mu mpaka za AFCON ssaako ne World Cup ezitegekebwa mu mawanga ag'enjawulo. Engeri gye tusitulamu kubanga katwesanga nti olumu tufeiringa ogenda ku gundi ku Africa Cup oba World Cup nga olw'okubadde nti nno tuleseeyo breed ate eyandiyambyeko nga team eri eggwanga lino. Nabwe kityo tusazeewo kati tukitandike kati we tunakitandika na buli muntu oba oliwa tukitandikidde Kampala tugenda ba tukitambuza eggwanga lyonna paka we tunaalaba nti nno kati tuwezezza ebikonge ebiwera ebisobola okukwasaganyizaako oba okuyambako bakulu baffe already abali waggulu nabo basitule talenti yaabwe nga babayambako. Nabwe kityo tubakoola mwenna abazzukulu b'eggwanga lino abavubuka mwenna gwoba owulira ogyewulira ng'omanyi nti nno osobola okuteeba goal jangu ne ttiimu yo weewandiise si bya ssente. Samuel Okirimunda, Rasma 24 TV, Agafa Muby'Obusuubuzi. Abavubuka bannabitone katusuubire obubaka bubatuuseeko bulungi. Nga tukyali mu mawulire ag'ebyemizannyo, liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League yakuddamu okutojjera olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri ku bisaawe eby'enjawulo. Klaabu eya Wakiso Giants yakukyaza URA ku kisaawe ekya Kabaka Kyabaggu, ate UPDF eri Butoola ne Police FC nga bano bakubeera mu bitundu by'ebbombo. Omutendesi wa kiraabu ya URA Alex Isabiri aliko byayogedde nga beetegekera okutunka ne klaabu eya Wakiso Giants. Liigi eno ekulembeddwamu klaabu ya Vipers era nga wetwogerera erina obubonero 20. Tuzeera
tustrugglinga nga bw'okimanyi tetunaba kufuna bulungi ate tunastabilizinga naye twetegeka manyi nti tujja kukola bulungi tiimu okukolera awamu si kyekintu ekyangu kyoyinza okukyusa omulundi ogumu naye ndowooza nti abavubuka bagenda bayiga kufe batuwangula tulowooza nti batuwangudde tulowooza nti tufunye ekyokuyiga so really been working so hard. Personally, I've also been working so hard. The performance has not been very good, the result has not been positive, but really we have been working, and tomorrow we are going to try all that we shall. We have to at least walk away with the thing. Masters, does this worry you in any way? Katulabe ate akatale k'emigabo bwe kayimiridde wetuukidde olunaku olwaleero nga bulijjo nkujjukiza nti emigabo gino gyongera okukka buli lunaku ng'osaanye ate oteekeyo omwoyo olabe wogenda okuteeka ssente zo. Tutandise ne Airtel nga bano basseeko ne ssente emu bali ku nnusu 61.93. Centum Investments nabo basseeko katono bali ku 275. Bank of Baroda bali ku nnusu 22.5. So nga DFCU bakyalemedde ku 2. British American Tobacco bakyalaaliddeawo ku mutwalo gumu n'ekitundu. East African Breweries Limited balinnyeeko ne ssente emu bali ku 15,148. Equity Bank basse nnyo n'ennusu 16 bali ku 10,302. So nga Jubilee Holdings Limited bano nno balinnyidde ddala n'ennusu 58 nga bali ku 14,862. bwe batyo bwe bayimiridde. Kenya Airways balinnyeeko katono bali ku 19.54. KCB Bank basseeko n'ennusu 2 bali ku 10,121.12. MTN Uganda nabo basseeko n'ennusu 1 bali ku nnusu 2.15.99. National Insurance Corporation abo bonna bakyalaaliddeawo ku nnusu 5 eza Uganda. Nation Media Group basse n'ennusu 37 bali ku nnusu 35.35. So nga ate New Vision Limited bali ku nnusu 153 tebakyuse. Stanbic Bank Uganda basseeko katono bali ku nnusu 48.72. Quality Chemical Industries Limited balemeddeko awo ku nnusu 56. Ate bwe tulaba ne Uganda Clays Limited bali ku nnusu 9.1. Ate Umeme bali ku nnusu 42. Abo bonna bakyalaaliddeawo tewaliiwo nkyukakyuka zonna wadde. Nkuzigirira kampuni ezo kubanga zezo z'omanyi era eziri mu kitundu kyo zosobola okugenda n'ogula emigabo gy'ojja okwenyumirizaamu mu biseera ebijja mu maaso. Tetugenda kusukkawo wano n'amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi. Njagala kwebaza gwe yatandise naffe okuva gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano. Nga bulijjo tunoonyeeko ku mikutu gyaffe gya social media gwe bw'oteekamu Smart 24 TV ojja kuba otufuna mu buli kasonda osobole okutegeera ky'obadde tomanyi ate otutereyo naawe ky'olowooza ku nsonga ez'enjawulo nga bwe tuzikutuusaako. Mbadde Rosette Nansamba era nga mbadde wamu ne munnange Gwine Buyinza Nakawuki obubonero era nga tugenda kusinziira wano tukwagalize ekiro ekirungi.